sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances. Not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap, all in one, all for you. Tap in, zap in. Ousainou Allen of the NAFA movement. NAFA is the National Alliance for Accelerated Advancement. Su NAFA demoon ba jiite réew mi naka ngeen a jëfee ak suñ béykat yi réewloom bir ne waji ci jamono ji gannaaw bu président defee meet the people tooyam bi ba noppi mooy li ñoo jëndee gerte gi bi mooy ñettali at wi bi nga xam ne ñu ngay jëndee gerte fanweer ak juróom-ñetta junne dalasi waaw béykat yi nag dañ bëgg ñu yokkal leen tuuti nguur gi nag ne li ñoo jëndee moo ëppa ñoom li ñoo jaayee te ndem dañoo jënda pour jaay doo jëndee juróomi dërëm jaayee ñetti dërëm ñu ne nag ñoom ci loolu lañ dëkka ngir rek ne dañ bëgg a jàppale béykat yi NAFA su demee bañ ko jox réew mi nu mooy jëfee ak suñ béykat yi ñun bokk na si suñ main pillars of development mooy luñ dee ooyee cultural renaissance and economic sovereignty economic sovereignty ñu ko xaaj si ñetta mooy food sovereignty so food sovereignty nag foog nga define lan moo nekk sa diet first mun nañoo continuer this imposed gerte bi nga xam ne tubaab yi ñoo ñu ko yàgga impose ñu téye ko rek at bu nekka léegi suñ leen yokkalee benn 1000 si ligne bi ndax transform na gay seen life si $1,000 si mënul koo transform nañ leen yokkal 2000 ndax dina transform seen life si du ko def so dañ war a change the whole algorithm pour ñu define ñun lan moo nekk suñ diet first lan la ñoo mun a béy through soo demee ba define lan waaye xam nga gerte bi cash crop la waaw waaye cash crop boobu noonu ndax dina mun a advance dëkk bi pour ñu mun a food self looloy jubluwaay bi du ko mun amoon na jamono joo xam ne gerte gi mu ngi doon jëriñ réew mi bu baax waaw parce que dañ ci daan amee diwlin boo xam ne ci réew mi fii lañ ko nalee waaw amee ci yeneen ak yeneen even briquette sax yi ñoo du suñ jigéen ñi daan toogee dëgg la so amoon na njëriñ te du woon the only cash crop experiment dañ ak cotton which was working fu ma waxee mooy food self sufficiency gerte si la waaye da nga nit luñ dee ooyee co-crops
mooy dugub bi maalo bi loo xam ne nit ñi moom la ñoo lekk ñu subsidize ko ki nga in Europe dañ am luñ ooyee buñ demee ba door di joxe independence fekka mënatuñoo exploit lekka yuñ doon amee from India yeneen dëkk yi si lañ create luñ dee ooyee common agricultural policy dañ heavily subsidize seen agriculture to the extent ne ñoom dañ doylu si lu ñoo dundee si agriculture bay export so government waruñoo jooy ne dañ need profit si gerte bi ñoo jox seen pharmacie objective bi mooy naka la pharmacie di self-sufficient enough pour mun a produce more ba even scale seen pharmacie because yàgga government dinañ mun a recover. kon kay su boobaa Ousainou li ñu war a wax kay mooy ñu jubanti pharmacie béykat yi ci ñu béy maalo ndax food self sufficiency bi ñoo wax nii ñu mun koo atteindre mooy point bu at a faster pace. mooy point bu ma gi nga soo demee ba because if we're losing money on subsidizing groundnuts na farmer yi béy maalo te groundnut bi sax xam nga yaa ngi am this aflatoxin issue ak that's why they cannot sell even at the price at which they are buying. Exactly. Now why should you start pushing against the tide? So nekene that's now your reality. Ndax mënuñoo now government am nañ doole. Waaw. Ne leen waaw soo leen bëggee lu ëpp 35,000 per tonne bii nii. Waaw. Bàyyi leen gerte gi parce que gerte bi amaluñu benn njëriñ ñun. Waaw. Understand nga? And maybe that's the argument to be made. Ne léegi yéen ñëpp léegi béy leen maalo. te dëgg soxla nañ gerte sax parce que diw boobu noonu diw buy jógee si gerte. well it's very nutritious. wax ji mooy ndax NFS NFS PMC. waaw I think mooy the new GGC. waaw ndax ñu ngi I mean defar diwlin out of suñ gerte gi. loolu la moo tax you need that regime change. gi nga these things moom mooy war a tax parce que dafa nuroo. Regime change, NFS PMC is not. I mean, so change Barrow it's going to be there. Wow, why foog nga am government boo xam ne ñoom ñooy mun a encourage guy pour ñu take a certain direction. They're only working according to the direction of this government. Why, if you have a government that is focused on food self-sufficiency, I want to come back to this food self-sufficiency. Well, they would say they would be, because you encourage a lot of groundnut farming. Oil has gone into large-scale, rice production. Exactly. and all of that. They would all say, "Nyom encourage." Wow. So they believe in food self-sufficiency, and they are doing, something about it. You get that according to government being a direction, send policy direction in agriculture. Why ndax malo rek la Gambia ni need as a diet. Déedéet. Parce que waaye mooy li gën a am solo ci ñun suñ diet. teguma ko. ah teguma ko. man la ñoo consume ci malo duñ ko consume dugub. moo tax soo ne da ngaa define sa diet then foog nga boole si tamit waxtaan ak Gambia ni parce que dugub moo gën a healthy te dugub doo ko mën a askanele benn xeet yëpp ay lekka dugub amul benn xeet Gambia fu dul lekka dugub fii nii. just like amul benn xeet Gambia bu dul lekka maalo. ñëpp a ko dee lekka. non dama just bring a parallel. parce que nit mun naa ne maalo rek. so dugub is a good alternative for rice. yes okay. parce que dugub bi mun nga faa naaw defaree sa mburu maalo bi. taguma nañ amagum nañ technology pour defaree ko mburu. waaw xanaa rice bread cake la. waaw rice bread cake la. soo gisee may wax lii. preventive healthcare dafa am a bearing lum connect to agriculture parce que balaa ngaa faju looy consume dafa war a nekk loo xam ne dafa sell nga xam dina la jox wér-gu-yaram nga soxla soo dugub su nekkee ne door nañ di ko lekka mais bi añ wala even reel wàññi si suñ maalo diet bi ñu indi yeneen boo xa benk fi ak yeneen ñu diversify suñ diet
then dina tax Gambians ñu gën a wér. ok so NAFA su jëlee nguur gi. moom dina toog mu waxtaan ak béykat yi. waxtaan ak Gambien yi tamit soo demee meet the people to lii ngay waxtaanee ak béykat yi doo toog di yóbbu ay sabarkat ak yu kenn xamul. déedéet jarut ko parce que soo doon def meet the people to naka nga koo defee. 50 million lañ laa jotee ña by the time ngay nekk président dina àgg 60 or 70 million. waaw parce que it's very discretionary. you know yow yaa dee toog rek ne at bii nii lii la ñoo soxla rek nga dem ñu votal la ko assembly. so léegi suñ la joxee let's say ñu jox la $60 million pour nga def ko on meet the people tour as President Ousainou Allen. Meet the people tour xam naa ne has a very strong political bearing teg naa looloo gën a tax sax guy sawar si as opposed to even dem gisi pharmacy. ñoom ñoo def loolu de waaye constitution bi li mu wax rek mooy na président bi dem jokkoo ak nit ñi ñun ñu jàpp ne nit ñi mooy béykat yi. waaw so léegi président Ousainou Allen bàyyi na Banjul State House. mu ngaa dem ba ñamanaar 50 million bii nga xam ne moom lañ ko votal. naka la ko jëfee. mun naa possible du ma use 50 bi yëpp nekkuma di diggee waaye reality bi mooy man dama gom ne foog ñu prudent when it comes to suñ finances lu ñoo spend loo xam ne jar naa spend. so di nga ànd ak entourage bu rëy bi nii yaay compagnie yeeg sujeer yu mag yeeg sabarkat yi gën a ràññee ko ci réew mi all these razzmatazz. gomuma loolu man gomuma that type of brouhaha. waaw li nga gom parce que xam nga man lu ma gom da nga yow ci plateforme bi pour jaay sa boppa. waaw man maay kii ngeen war a sànnil ndax ma. waaw am nga utu Adama Barrow ci place bi. dafa am tamit lu dee xew biir government boo xam ne daf la dee umpa man teg naa the principle ne. loo xam ne jarut taspen ba pare si yaaxal a jëm duma subscribe to it. lan ci li nga seetlu ci meet the people tour weda bu Yaya Jammeh la weda bu Adama Barrow sàkkaatuma sax bu Adama Barrow mooy yaaxa ci yow. entourage boo xam ne is heavily bloated dafa rëy entourage boo xam ne dafa rëy torop. te loolu luy xew mooy during the course of that exercise it means na ñu bari bàyyi nañ seen office bàyyi responsibility biñ am to nit ñi so su nekkee ne yow dem nga place xam nga ne minister of information broadcasting and media service information amut fa soxla he would have been able mënoon nañ koo represent foofu noonu lan la faa def parce que moom teg naa padiyema mooy ëppa keneen kum fa ebal. so da nga foog ne ëppa doole ci ñi padiyem bi moo leen. déedéet nekkuma di accuse kenn damaa just wax rek naka la ñoo mun a save xaalis. from this bloated ligne ba pare yóbbu fa an entire political ligne pour ñu toppal la gisuma njëriñ boobu noonu. parce que yow doo yóbbu kàngami NAFA bi ñu ànd ak yow. su nekkee ne they are part of the government and they are needed to go waaw waaye su nekkee ne yow sa entire political entourage comme ñoo xam ne ñoo la ngànkal sa political party yooyu noonu yëpp. waaw loolu la ñoo gis. moo tax the decentralization of political parties dafa important parce que sa activities in all of these locations they could have been vehicled by those bodies there. So don't need for the transport guy from place to place. So far them, so nekkee ne even you want to be political, fekka fa waa ñu nekka fa ñu la fa nekka. Maybe they can even render first-hand information. am na ko suggest ne moom su nekkee président dafa revolutionize the meet the people tour dafa def town halls rather than di dajale nit ñi somewhere tooga beeg humba googu noonu yëpp. town hall lu mu si loolu. waaw comme just ngeen dajaloo ci Serekunda Central ñu ngi ñëw suñu side for instance. ñu ñëw ne waa nañ dajaloo Serekunda Central ci baye bu ees bi fa nekk nii moyo fiil bi. my vice president. so ñu dal di dajaloo foofu noonu. président wax ñu lépp lu ñu bëgg a wax. déglu ñu tamit ñun ñëpp ñu wax ko suñ. lay difference bi with this one. suñ soxla yëpp well xam nga
mun naa ne waa tey maa ngi Serekunda Central ëllëg maa ngi dem Serekunda gannaaw ëllëg maa ngi dem what other it's like su Serekunda amee 3 constituencies dafa bëgg a def meeting in each constituency. Okay. Whereas you could have just gathered these people benn place. Comme ñëpp ñu ñëw daje si benn Serekunda bi la. Well, as long as it's safe. Teg naa ñun Serekunda West and East. waaw mun nañoo dajaloo benn place mu adresse ñu as Serekunda. Objective bi rek politics are ñu xaaj. Objective bi rek we see ourselves as just one Serekunda. dëgg la objective bi mooy to save money. teg naa loolu dem na ñëw na yëpp call it town hall call it si baye bi call it just to save money parce que unnecessary spending moom moo nekk we are already struggling as a country parce que léegi demal si schools yu bari ak baaxu bi yëpp wala demal si health center yu bari soo demee seen toilets yi man dégg naa case boo xam ne that's not a policy issue. That's not a policy issue. dama laa explainal ne That's a policy. dafa mel ni soo ñëwoon West Coast Radio tey nga use toilet bi understand nga and does not necessarily mean ne understand nga ñun we are not providing what it would take to keep that toilet clean. Xam nga ñu ngi fi doon mbiri corruption maintenance as long as the school there's a ministry that is responsible for overseeing infrastructure within schools and maintenance, they need to also have budget for maintenance. That budget has been allocated. Corruption bi nga wax ni mooy tax the head of that school du gisee ne dañ war a jënda tissue paper for the toilets, dañ war a jënda no problem bi ni du tissue paper rek and problem bi is dilapidated infrastructure. It's all part of the this budget for maintenance and upkeep. And where's the monitoring and evaluation? ñoo xam ne ñooy ñëw di ko bàyyi xel. Monitoring. Waaw parce que gi nga all of that su nekkee ne now monitoring bi dafa require maybe one more motorcycle then benn saving bu tuuti booy def si nini bi. And that's why we would ask this 5 billion plus voted for education. At the end of the day, again, National Assembly bi. I mean, what's your Louis' opinion on the National Assembly? It's supposed to be the watchdog. Man luma gom moy. So National Assembly mo talk mo ne wow nañ jox education 5 billion. Ndax du responsibility National Assembly bi at the end of the day pour laajaat finance minister bi 5 billion biñ la ne nga jox ko education. Gannaaw ba nga ko joxee naka la ko njëriñoo. It's not a culture of Gambians to hold each other accountable. So why do we have a National Assembly? You got National Assembly member bobu non tamit. Most of the time, even the electorate am nekkuñ di ko hold accountable for their responsibility. Te mu ngi am constituency what's it called? Constituency Development Fund. ñu sa war nañoo laaj suñ bés bi suñ rakka ji suñ doom ji. Waaw am nga. Then councilor bi. Electorate bi nekkuñ di ko hold accountable. So National Assembly member bi tamit will fall very short pour laajte luñ votoon fan lañ ko dugal parce que nekk du culture so moo tax ma ne we need to build that culture bii ne nag duma deñ di ko emphasize dafa important torop parce que gis nga in the US ndax yaa ngi def dara depuis léegi as head of NAFA to start trying to build that culture, not just build it, inculcate it in the people. Waaw ñu ne nit moom lu nekk looy def rek da nga koo dooree sa biir so ñun ñu ngi koo dooree ñun si suñ own supporters man tamit maa ngi koo def at my level at fu ma dëkka foofu la ñoo dooree parce que dañoo suñ eventually we'll have a party we'll call it how much school la moo nekk or whatever but also train suñ different ward members like I told you earlier suñ first interview bi suñ system bi mooy pour each ward mo am a NAFA structure foofu then through these trainings ñooñu noonu will start identifying will be trained into monitoring projects monitoring budgets monitoring all of those things within their wards and also identifying needs within that community that probably government cannot solve and we can try and do what we can pour just mu nekk faj ko rek in the meantime whilst we wait for government to take local government to come in. And just finally, Ousainou, what message would you like to leave with Gambians, especially the younger generation, about the vision
of NAFA? Vision in NAFA mooy to put Gambians. Tey nag moom da nga bañ rek tey moom olof rek nga Waaw. ci programme bi. First li ni English lañ doon def yeah? Okay, so Malaka English bi ni. No, it's okay. It's all right. The vision of NAFA is to put Gambians at the heart of everything. But nobody can develop our nation except ourselves. You can travel for as long as you could, but the dynamics of the world is changing, and it's changing rapidly. Now, not only do people who are considered illegal immigrants facing a threat of deportation or even harassment, but even people who are legally residing in many countries face the same threat. We are seeing it in the US, where certain countries, legal residents are now being restricted from furthering their residency status to a higher level. Let's say someone who has a green card, but you are part of, let's say, 19 countries who've been put on that list. Okay, Gambia is not one of them. It's not one of them. What it could change today, it could change tomorrow. Yeah. With Mr. Trump, Yes. you can't predict. The dynamics of the world is changing because you have now more far-right governments, and they are more inward-looking. So the call for sovereignty, self-determination, those calls during the 1960s is as relevant today as it was then, because we have lived 60 years of hoping that we had attained our independence, only to realize that the critical sovereign sectors are still not in the full control of ours. And what are these? Energy, our security, even technology and the digital infrastructure. .gm is still not in the hands of Gambians. Our gateway, I don't know whether we have it now, the Gamtel gateway. Our food, our seeds are imported. When it comes to technology, that's where the race is now globally. Whether it's China, India, Malaysia, whatever country, rawante be fofula. What are we doing to make Gambians technologically sovereign, so that those key implements that will make us thrive as a nation will not need a tractor repairer to come from Senegal to fix a tractor that will be plowing our land so that we can be eating? Or a Senegalese technician to come and fix the CT machine at Kanifing General Hospital. Yes. And these are until he turns up, nobody has access to that CT. And these are just interventions. How about creating? We have intellectual property laws. Are we exploiting it enough? Are we teaching the kids creativity so that they can start looking at, legi radio stations yange bari. Harama door defar transistors. Am kena lal be am transistor radio nag dafa heavy. Wow. Everything is digital. Exactly. Why don't I just joxe example? Xam nga government bi gis ko. Just finally, what's the core message? Parce que we have to go now. Ok, jërëjëf. maa ngi jaajëfal Gambien yëpp. Di wax gaay ne dafa jot pour ñu change direction. Ñiñ jox nguur gi ñu ngi jéem waaye mënuñ. te scandals yi nekk di feeñ am naa yaakaar ne yi feeñagut moo ëppa te lii nii waruñoo xaar ba scandal bu gën a rëy yiñ nekk di gis feeñ balaa ñu ne kon ñii ne duñ waaja lu gën a important mooy ndax Gambia ni ñu ngi safe biir Gambia, ndax Gambia ni ñu ngi am xëy. Tax biñ nekk di tax yow formal business bi nga am ak keneen ak keneen ak keneen mënoon nañ koo séedale ñi ëppa si population bi waaye 80% of ñiy liggéey
si informal workforce bi lañ nekk so 20% rek ñoo nekk di fay tax ñoo am access to luñ dee ooyee social protection mooy social security ak yeneen yi so informal workforce nag foo ko gis mu bari then it means ne dañ am a very slim tax base boo xam ne si loolu noonu la ñoo sukkandekoo pour développer dëkk bi nañ jéem daal pour ñu seet naka la ñoo mun a àndee NAFA pour indi beneen façon Gambia boo xam ne moom boppam Gambia boo xam ne Gambien yëpp nañ si mun a gis seen boppa Gambia boo xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk in power ak keneen ku dut moom dina door a réaliser ne ndeke nguur bu am direction boo xam nu moo def nii la dee mun a yóbbu réew kanam ñu ngi laa jaajëfal bu baax te jaajëfal Gambien yëpp. Jërëjëf, that was Ousainou Anen, leader of the yet to be registered. I have to look for the National Alliance for Accelerated Advancement, NAFA. That brings us to the end of this edition of Coffee Time with Peter Gomez. Thanks for watching. Thank you. sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances. Not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap. All in one. All for you. Tap in. Zap in.